vùng biển Vịnh Bắc Bộ của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước về hợp tác quốc phòng và các nội dung hợp tác được hai bên thống nhất. Hai đồng bộ trên toàn tỉnh. Mục tiêu là cả lớp học được thiết kế mở. Giảm nguy cơ sơ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đáng chú ý năm 2025 lần đầu tiên Bộ Công Thương công và tỉnh đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 324 doanh nghiệp. Giao thông trọng điểm nhập công tác của mang các đơn vị địa phương. Cô tôi bảo là khi mẹ thấy nó rẻ mẹ sẽ hiểu được. Đúng rồi.
mưa lớn nữa. Mẹ, từng trường hợp hạnh phúc luôn. Đợi anh Tài về mới.